શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ન કેવળ શૈક્ષણિક અભ્યાસ પરંતુ દેશ અને દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે, દેશ અને દુનિયામાં કરંટ અફેર વિશે માહિતગાર થાય, પોતાનો અવાજ ઉઠાવતા થાય, હકો માટે લડતા થાય અને અનેક બાબતે પરિચિત થાય. તે અંતર્ગત વડોદરા શહેરના ભાયલી વિસ્તારમાં આવેલી નવરચન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે NIMUN 15th એડિશન એક ઓપનિંગ સેરેમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાથી ખાસ ઉપસ્થિત મિસ્ટર ડેરિન ઉપસ્થિત રહ્યા છે. તેઓએ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત પણ કર્યા છે. 200 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સાથે જ પ્રિન્સિપાલે પણ આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિશેષ માહિતી આપી છે. Kim Cho. Perhaps I should stick to English. It's my honour, absolute pleasure and honour to be with you today here in Vadodara, who I met this morning, and faculty advisors from different schools. But actually the most important people I want વડોદરા શહેર ભાયલી વિસ્તારમાં આવેલી એક ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ નવરચન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે NIMUN 15 ઓપનિંગ સેરેમની ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયાથી ખાસ વિશેષ ઉપસ્થિત ડેરિન સર ઉપસ્થિત છે, જો ડિરેક્ટર છે યુએન ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર ઇન્ડિયા અને ભૂતાનના, જે ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યા છે. તેઓની સાથે વાતચીત કરવી છે. ડેરિન સર, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગુડ મોર્નિંગ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ વિથ અસ. What would you say about today's young generation? I'm so impressed by the enthusiasm, the passion, and frankly the polish that I've seen here today. These students are scarily impressive in their command of international affairs, their ability to speak to a group and to articulate their thoughts and needs. I think this is going to be a really rich and vibrant Model UN this week. How you feel to be being a part of this event? I'm honoured, frankly. You know, the UN is a great supporter, as you would understand, of the Model UN program around the world, and it's always exciting to get the energy and the commitment, the passion that you see from the students. I myself am a former Model UN alumnus myself, so I know that feeling. So it's exciting to pass the torch on. I think you came in Vadodara first time. How you feel? How you feel? Fantastic. I'm really enjoying the city. I'm looking forward to seeing more of it later. How long you stay here? Unfortunately, I have to go back tonight, so I'll have to return to see more of the city next time. Young generations can change the world. What would you say about that? Pardon? Could you repeat the question? Young generations can change the world. Okay. What would you say about it? It's absolutely true, and we see that around the world in real time. You know, young people should and need to raise their voices for change and to build a better world. And I think that's starting to happen already, and long may it continue. નવરચન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે NIMUN 15 એક ઓપનિંગ સેરેમનીમાં ચીફ ગેસ્ટ આવ્યા. તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમની પાસેથી સંબોધન પણ ખૂબ સારી રીતે સાંભળ્યું. દેશ આજનું યુવાધન ધારે તે કરી શકે છે, આજનું યંગ જનરેશન ધારે તે કરી શકે છે. દુનિયાના અલગ અલગ ઘણી બધી સ્કૂલ્સમાંથી લગભગ 150+ સ્કૂલમાંથી અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. પ્રિન્સિપાલ મિસ્ટર ડિસોઝા સર અમારી સાથે જોડાયા છે, તેની સાથે વાતચીત કરવી છે. ઇવેન્ટ કેવો રહ્યો અને કયા પ્રકારની માહિતી આપવામાં આવી? જી સર, ગુડ મોર્નિંગ. શું કહેવા માંગો છો? NIMUN 15 ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે ખૂબ સારું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એટલે આ NIMUN 15 નાયમુનની પ્રથા 15 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હતી, અને એનો ખાસ ઉદ્દેશ એ હતો કે આપણા વિદ્યાર્થીઓને વર્લ્ડ અફેર્સ, આખા દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે એ એમના ક્લાસરૂમ તરીકે ઉપયોગ કરવો. આખો દિવસ ક્લાસરૂમમાં બેસીને સાયન્સ, મેથ્સ, ઇંગ્લિશ શીખવાનો અર્થ તો ઘણો બધો છે,
પણ ધ વર્લ્ડ શુડ બી યોર કેનવેસ ફોર લર્નિંગ એ ધારીને અમે આ નાઇમુનની શરૂઆત કરી, જેથી કરીને છોકરાઓને નેગોશિએશન સ્કિલ્સ, જે 21st સેન્ચુરી સ્કિલ્સની વાત કરીએ છીએ, નેગોશિએશન સ્કિલ્સ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ સ્કિલ્સ, ડિપ્લોમસી સ્કિલ્સ, your ability to argue and yet at the same time agree. These are the type of skills that we wanted to actually inculcate in our students. અને એ હેતુથી અમે આ એની શરૂઆત કરી હતી. અને દર વર્ષે અમે વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ સ્કૂલમાંથી, અલગ અલગ પ્રાંતમાંથી, અને આ વર્ષે તો અમારા એક ટાઈઅપ છે સ્વીડનના સ્કૂલ ISSR સાથે, અને એ વિદ્યાર્થીઓને એમાં અમે બોલાવ્યા હતા, જેથી કરીને એક ઇન્ટરનેશનલ ફ્લેવર પણ આ નાઇમૂનમાં આવી શકે. એ હેતુથી અમે આ નાઇમૂન વર્ષેનું આયોજન કરીએ છીએ. ઓસ્ટ્રેલિયાથી મિસ્ટર ડેરીન સર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શું સંબોધન કર્યું યુવાનોને અને વિદ્યાર્થીઓને કયા પ્રકારનો સંદેશો આપ? એટલે એ બહુ એકદમ મુદ્દાની વાત કરી હતી કે યુનાઇટેડ નેશન્સ, એક તો એમને કહ્યું કે યુનાઇટેડ નેશન્સની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ હતી. એકચ્યુઅલી કોઇન્સિડેન્ટલી અમારા સેક્રેટરી જનરલ બંને જણા, અને અમારા ચીફ ગેસ્ટ બંને એ જ મુદ્દાઓ પર બધાનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે યુનાઇટેડ નેશન્સની શરૂઆત થઈ હતી વિથ ધીસ ફ્રેઝ નેવર અગેન. સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરના બેકડ્રોપ ઉપરથી આ યુનાઇટેડ નેશન્સની શરૂઆત થઈ હતી, અને એ બેકડ્રોપ નેવર અગેન, કારણ કે વોરમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થયા હતા, ઘણા લોકો મરી ગયા હતા, ડેવસ્ટેશન ઓફ લાઈફ, ઓફ પ્રોપર્ટી, એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને યુનાઇટેડ નેશન્સની શરૂઆત કરી હતી. અને એ એમને સમજાવ્યું આપણા સ્ટુડન્ટ ડેલિગેટ્સને, અને પછી એમને દોર્યું કે કેવી રીતે યુ એઝ યુથ કેન એકચ્યુઅલી પ્લે અ રોલ. અને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું નેપાળમાં હમણાં શું થયું હતું, જેમાં ખાલી અને યુથે આ બધું આખું એક ગવર્મેન્ટને, કરપ્ટ ગવર્મેન્ટને નીચે પાડીને એક નવી શરૂઆત નેપાળને એટલે એ કહીને એમનું કહેવાનો અર્થ એ હતો કે સ્ટુડન્ટ્સ, youth can play a major role in actually making this world, જેવી રીતે અમારા થીમ છે in pursuit of a humane world, એ રીતે કે youth can play a major role in actually pursuing and trying and making sure we live in a humane world. Sir, about this event, what would you say about this last message to the young generation? What I would like to say is, there are so many, you're spoiled for choices. Grab your opportunities, but, do all you want. Get yourself to be at a position where you can actually change, because every child has the power to change. As Mahatma Gandhi said, be the change you want to see in the world. So be that little change, and I'm sure major change will follow. નાઇમુન એક સેરેમની 15th એડિશન જેનું ભવ્ય રીતે અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમના આયોજનની અંદર ન કેવળ ભારત પરંતુ યુએનના તમામ જે 200થી પણ વધારે સ્કૂલના ડેલિગેટ્સ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. મારી સાથે સિયા જોડાયા છે, તેની સાથે વાતચીત કરવી છે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત. So I would ask you something about NIMUN Xi. What is the NIMUN Xi? So this is our 15th edition of the Navratna International Model United Nations. So this is a representation, it's a model of the UN, which is where all the countries represent their views on a global stage. And here we give opportunity to today's youth to discuss similar problems on using our platform, which is Navratna International Model United Nations. And this time it is our 15th edition. Which kind of message you want to convey to the people and public? So what we do in NIMUN is we're in pursuit of a humane world, which means we believe in mundane acts of diplomacy and strength, and we encourage all delegates, all of today's youth, to pursue the same kind of humanity that the UN aspires for. Okay. How many schools took parts in this? So we have 19 schools this time with over 200 delegates from both India and abroad. Okay. Kind of abroad, can we say about countries? So we have delegates from Sweden this time, from the school ISSR, which is one of our partner schools, and we have delegates from there this time. But chief guest in this event?
So that is Mr. Darren, and he has also done a lot of extensive work with the UN, and he was kind enough to accept our invitation and come and be our chief guest for this event. About this event, what would you say to our viewers and last message? I would say that speak up, don't be afraid, don't be pressured into being silent. Speak up, use your voice, that's the greatest weapon that you have. Last message, what would you say to today's young generations to live and encourage and to do a better world? So today's youth, if you think about it, then just because they are young, they are scared to like speak up and express their opinions. But if we look at the situation in Nepal, where an entire generation chose its leaders through nothing more than a platform like Discord, we can see that youth has power. And I would say do not be afraid to use that power and speak up for what is right, speak up for what is just, and use your voice. Thank you so much. This is Shia here and આજે પ્રમાણે માહિતી લીધી તે જ પ્રમાણે દુનિયાના દેશો 200થી પણ વધારે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ્સ અહીંયા જોડાય. એક ભૂતાનથી ચેરપર્સન જેઓને ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા હતા. એક ભવ્યાતીત ભવ્ય કાર્યક્રમનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજનો યુવા યંગ જનરેશન પોતાનો એક અવાજ રેઝ કરી શકે, દુનિયાને બદલવા માટે પોતાની તાકાત એ પોતાનો અવાજ છે. વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ રીતે આવા કાર્યક્રમ થતા હોય છે. હાલ અત્યારે નવરચના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે સ્પાર્કટુડે ન્યૂઝની ટીમ અહીંયા આવી પહોંચી અને આ માહિતી આપ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કેમેરામેન સચિન સાથે હું બિરેન, સ્પાર્કટુડે ન્યૂઝ.